Namaste. Jawahar Navodaya Vidyalaya Entrance Examination. Section 2 Mathematics. Chapter 25 Multiplication. Symbol is into symbol. Multiplicand into multiplier equal to product. So product is nothing but multiplicand into multiplier. The repeated addition of the same number is called multiplication. So multiplication is nothing but repeated addition of the same number. Multiplicand is number to be multiplied. Multiplier is multiplying number. Product is value after multiplication. Example, 6 into 8 equal to how much? What do we get if 6 is added 8 times? So 6 8s are 48. 6 is added to 8 times, we'll get 48. So 6 plus 6 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 plus 6 is 24, 24 plus 6 is 30, 30 plus 6 is 36, 36 plus 6 is 42, 42 plus 6 is 48. So 6 is added 8 times, we'll get 48. Note, the product is the same if you interchange the multiplicand and multiplier. So product is the same for if we interchange the multiplicand and multiplier. See the example, 5 4s are 20, 4 5s are 20, 6 8s are 48, 8 6s are 48, 12 6s are 72, 6 12s are 72. During multiplication, multiply the units place, tens place, hundreds place digit of the multiplicand by the units place digit of the multiplier. Then continue with the tens place and hundreds place digits of the multiplier one after the other. So during multiplication, multiply the units place, tens place, hundreds place digit of the multiplicand by the units place digit of the multiplier. Okay. Then continue with the tens place and hundreds place digits of the multiplier of one after the other. Okay. See the example, multiplication of whole numbers. So first example, multiply 48 into 26. See here, 48 is the multiplicand and 26 is the multiplier. So unit place into unit place digit into unit place digit. 6 8s are 48, 8 for carry, 6 4s are 24, 24 plus 4 is 28. 2 8s are 16, 6 1 carry, 2 4s are 8, 8 plus 1 is 9. Add these two numbers, 8 plus 6 is 14, 4 1 carry, 2 plus 1 is 3, 3 plus 9 is 12. So 1248. This is multiplicand, this one is the multiplier. So multiplier unit digit is multiplied with multiplicand unit digit. After that, tens place. Similarly, tens place multiplier is multiplied with multiplicand unit digit and also tens place. Next example, multiply 305 into 18. So 305 into 18. 8 5s are 40, 0, 4 as it is because 0 is placed after 5. 8 3s are 24. 1 5s are 5, 1 0 0, 1 3s are 3. Add these two, 9 4 5, 5490. So here 8 is multiplied to 5 and the product is 40 is written as a whole because 0 is the next digit after 5. Third example, multiply 4006 into 248. So 8 6 are 48,
8 into 0, 0. 8 4s are 32. 4 6 are 24. 4 into 0 is 0. 4 4s are 16. 2 6 are 12. 2 into 0 is 0. 2 4s are 8. Add these three. 8, 4 4 8, 2 2 4, 2 1 3, 3 6 9, 1 plus 8 is 9. So 4006 into 248 is 9,93,488. Fourth example, multiply 12 into 362. 12 into 362, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 6 2s are 12 get 2, 1 carry. 6 1s are 6, 6 plus carry 1 7. 3 2s are 6, 3 1s are 3. So 4, 2 2 4, 7 6 13 get 3, 1 carry, 3 plus 1 is 4. Otherwise, 362 into 12. 12 2s are 24 get 4, 2 carry. 12 6 are 72, 72, 73, 74 get 4, 7 carry. 12 3s are 36, 36 plus 7 is 43. So therefore 12 into 362, otherwise 362 into 12 is 4344. Multiplication of decimals. While multiplying the decimal numbers, first multiply the numbers as usual, forgetting the decimal point. Now count the digits after the decimal points in both multiplier and multiplicand. Now put the decimal point in the product counting from right side after the digits equal to that counted earlier. So multiplication of decimals. While multiplying the decimal numbers, first multiply the numbers as usual. Okay. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ನಾವು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now put the decimal point in the product counting from right side after the digits equal to that counted earlier. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2.42 ಆ್ಯಂಡ್ 1.5. 2.42 into 1.5. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. 5 2s 10ಗೆ 0, 1 ಕ್ಯಾರಿ. 5 4s 20, 20 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 21ಗೆ 1, 2 ಕ್ಯಾರಿ. 5 2s 10, 10 ಪ್ಲಸ್ 2 is 12. 1 2s 2, 1 4s 4, 1 2s 2. 0, 2 plus 1 is 3, 4 plus 2 is 6, 2 plus 1 is 3. Next, ಇದು multiplicand. After the decimal point, how many digits are there? 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? After the decimal point, 1. So this is multiplier. So 2 plus 1 is 3. 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. 1 2 3. ಸೊ 3.630. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3.630. Here there are 2 digits in the multiplicand and 1 digit in the multiplier after the decimal point. In total there are 2 plus 1 digits after the decimal point. Therefore, put the decimal point in the product after 3 digits counting from right side next to the digit 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 1 2 3 ಅಂತ 6 ಪಕ್ಕ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1.005 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸೊ 1.005 into 4. 4 5s 20,
4 into 0 is 0, 4 ones are 4. So decimal point, the next how many digits are there? 3. So here in multiplier there is no digits. Leave it. So 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ right side ಇಂದ 1, 2, 3. So 4.020. Here there are 3 digits after the decimal point in the multiplicand and no decimal point in the multiplier. Therefore, put the decimal point in the product after counting 3 digits from right side. Third example, multiply 3.4 into 0.002. So 3.4 into 0.002, 2 4s are 8, 2 3s are 6. 0 into 4 is 0, 0 into 3 is 0. 0 into 4 is 0, 0 into 3 is 0. Add these 8, 6, 0, 0 and count ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. After decimal point, how many digits? 1 digit. Here 3 digits. 1 plus 3 is 4. 1, 2, 3, 4. 4 ಆದಮೇಲೆ decimal point ಇಡಬೇಕು. So 0.0068 is the answer. Next, fourth example, find the product of 5.5, 0.05 and 0.005. Options are given. So answer option D, 0.000625. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 5s are 25. So here also 5 5s are 25. 25 25s are 625. So how many digits after decimal point? Here 1, here 2. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit ಆದ ನಂತರ decimal point ಇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Next, fifth example, multiply 1.008 into 0.024. So 4 8s are 32. 4 into 0 is 0, 4 ones are 4. 2 8s are 16, 2 into 0 is 0, 2 ones are 2. 0 into 8 is 0, 0 into 0 is 0, 0, 0 ones are 0, 0 8s are 0, 0, 0, 0. So add these 4, 2, 3 plus 6 is 9, 1, 4, 2. So how many digits after decimal point? 3, here 3. 3 plus 3 is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 0.024192. So 0.024192 is the answer. Next, multiplication of fractions. In a fraction, we divide the numerator by its denominator. In the addition or subtraction of fractions, we divide the numerators by their own denominators. While multiplying the fractions, multiply the numerator to the numerator and denominator to the denominator. For simplification, divide any numerator by any denominator. After division, write the product of the numerators at the numerator and the product of the denominators at the denominator. So in a fraction, we divide the numerator by its denominator. Fraction alli ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ. ಓಕೆ. ಇನ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್. ವೈಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟು ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಡಿವೈಡ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಎನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಎನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. After division, write the product of the numerators at the numerator
ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಟ್: don't divide any denominator by a denominator and any numerator by a numerator. So don't divide any denominator by a denominator. ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ದಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/3 ಇಂಟು 5. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 1 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5. ಸೊ 3 ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 4s 12, 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. Third, in case of division of a fraction by a whole number, the whole number is multiplied to the denominator, not to the numerator. Okay. In case of division of a fraction by a whole number, the whole number is multiplied to the denominator, not to the numerator. ಈಗ 1/2 divided by 2 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 1s 1, 2 2s 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ಡೋಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿವೈಡ್ ಎನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. Divide any pair of numerator and denominator by the same number. Example, multiply 3/12 and 2/5. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3/12 ಇಂಟು 2/5. 3/12 ಇಂಟು 2/5. ಸೊ 2 1s 2 6, 3 1s 3 2s. ಸೊ 1 1s 1, 2 5s 10. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3/12 ಇಂಟು 2/5. ಸೊ 3 1s 3, 3 4s, 2 1s 2, 2 1s 2, 2 2s 4. ಸೊ 1 1s 1, 2 5s 10. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. Here both the numerator and denominator of the first fraction are divided by the same number 3. Next, the denominator 4 of the first fraction and the numerator 2 of the second fraction are divided by the same number 2. Then the final product is 1/10. Andre here both numerator and denominator of the first fraction ideyalla, numerator and denominator of the first fraction are divided by the same number in the divide ಆಗುತ್ತೀಗ. ಇದು 3 1s 3, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 4s 12. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂದರೆ 2 1s 2, 2 2s 4. ಹಾಗೆ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 1 1s 1, 2 5s 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, multiply 9/6 and 10/3. ಸೊ ಇವಾಗ 9/6 ಇಂಟು 10/3. ಸೊ 3 1s 3 3s, 3 1s 3 2s, 2 1s 2 5s. So 1 5s 5, 1 1s 1. So 5 is the answer. Here both numerator 9 and denominator 6 of the first fraction are divided by 3. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 9 ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7/6 ಇಂಟು 5/3, 7/6 ಇಂಟು 5/3 ಇಂಟು 9/14. 7 ones are 7 twos. Next 3 ones are 3 threes. 3 ones are 3 twos. So 1 into 5 into 1 numerator alli, in denominator 2 into 1 into 2. So 1 5s are 5, 5 ones are 5. 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 5/4 is the answer. Explanation. Here numerator 7 of the first fraction and the denominator 14 of the third fraction are divided by 7. Next, the denominator 6 of the first fraction and the numerator 9 of the third fraction are divided by 3. Next, the denominator 3 of the second fraction and the numerator 3 of the third fraction are divided by 3. Finally, in the numerator we have 1, 5 and 1, and in the denominator 2, 1 and 2. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. So here the numerator 7 of the first fraction ಇದೆಯಲ್ಲ, and the denominator 14 of the third fraction ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿರೋ 3 ಥರ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ದು 9ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋದು 3 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 3 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ದು 6ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1 into 5 into 1 divided by 2 into 1 into 2. So that is equal to 5/4. Next, fourth example. 8/6 into 15/10 into 9/4. So 4 ones are 4 twos. 2 ones are 2 5s. 5 ones are 5 threes. 3 ones are 3 twos. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 9 divided by 2 is the answer. 9/2 is the answer. Answer will be the same if you divide any pair of numerator and denominator. Namaste.